Here we discuss some of the additional points discussed in the textbook Modern Physics by Kenneth Gray in the module the Schrodinger equation. We know that the behavior of the particle and the non-relativistic classical mechanics can be predicted with the help of Newton's laws. So suppose the force acting on a system is known, then we know that this force is equal to a rate of change of momentum for a classical particle. So F is equal to dp by dt. P can be written as mv, and this can be written as m into dv by dt. So this is nothing but acceleration. So we can find the acceleration, and integrating this acceleration we can find out v as a function of t, and integrating the velocity. Velocity is nothing but the rate of change of position. Integrating this we get v of t, and integrating the equation again we get the position of the particle. Okay, the location of the particle r of t. So we can find the particle's location r of t and the particle's velocity at all future times. For example, for a satellite planet, the force is the gravitational force, which is proportional to 1 over r square. So when we solve this equation for a planet or satellite, we can see that they exactly follow the elliptical path. So solving this equation, we can predict the trajectory of the classical particle. But in the case of a non-relativistic quantum physics, the basic equation to be solved is a second order differential equation known as Schrodinger equation. So classical mechanics the second order differential equation ആണ് m into dv by dt എന്ന് പറയുന്നത് v യെ നമുക്ക് dr by dt എഴുതാം m into d square r by dt square. So in this is for classical mechanics, and for non-relativistic quantum mechanics we have to solve the Schrodinger equation. So പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിനേക്കാളും നമ്മൾ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് potential energy of the particle. Here also the particle is interacting with the environment, but the interaction is described in terms of the potential energy rather than the force. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ട്രജക്ടറി ആണ് കിട്ടുന്നത്, ബട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സ്ക്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ വിൽ ഗിവ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ. So this carries information about the particle's wave-like behavior. So that is the difference. Here we get the trajectory of the particle, and solving the Schrodinger equation we get the wave function psi of the particle, and we can get all of the other information of the particle from the psi in terms of probabilities rather than certainties. And now we discuss the behavior of a wave at a boundary. So we have already seen that when a wave moves from one region or medium to a different region or medium, we can see that the properties of the wave may change. So for example, when a light wave moves from air into glass, the wavelength and amplitude of the wave decreases. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എയറിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു, വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നു. നിങ്ങളത് ഒപ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വേവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലേ, പാർട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So at every such boundary, a portion of the incident wave intensity is transmitted into the second medium, and a portion is reflected back. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കും. So for example, consider a light wave incident on a glass plate. So as shown in figure. So at this boundary A, the light wave moves from air into glass. So at this boundary, the light waves moves from glass into air. So this medium 1 and medium 3 are air, and this 2 is a glass. So this boundary separate air from
glass, then this boundary separate glass from air. Okay. The wavelength in the air in this region 3 is same as the original wavelength in the region 1. കാരണം ഈ രണ്ട് റീജിയനിലും വെലോസിറ്റി സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേവ് ലെങ്സും സെയിം ആണ്. ഇവിടെയാണ് വെലോസിറ്റി കുറയുന്നത്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. വെലോസിറ്റി ഇൻ മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഇൻ റീജിയൻ 3 is less than the amplitude in region 1 because some of the intensity is reflected at A and B. ഈ മുഴുവൻ ഇന്റൻസിറ്റിയും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ വേവ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ബിയിൽ കുറച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് അഗെയിൻ സ്മോളർ. അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് വേവ്സിന് മാത്രമല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ്സിന് സെയിം ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഷോസ് ദി സർഫസ് വാട്ടർ വേവ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെപ്ത് കൂടുതലാണ്, റീജിയൻ 2 ഡെപ്ത് കുറവാണ്. സോ അപ്പോൾ റീജിയൻ 2 വേവ് ലെങ്ത് സ്മോളർ ആണ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദി ഒറിജിനൽ വേവ്. സോ ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞ ഷലോവർ റീജിയനിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ പിന്നെ അഗെയിൻ ഈ വേവ് ഇവിടെ റീജിയൻ 3 എത്തുമ്പോൾ ഡെപ്ത് സെയിം ആണ് റീജിയൻ 1 2. സോ വേവ് ലെങ്ത് ഇസ് സെയിം, പക്ഷെ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വേവ് ഇൻ റീജിയൻ 3 is smaller than region 1 because some of the intensity is being reflected at the two boundaries A and B. So the same type of wave behavior occurs for de Broglie waves. So de Broglie waves characterizes particles. We know that the wave associated with moving particle is called the de Broglie wave. For example, we have an apparatus like this. So the electrons are incident from the left and move inside a narrow metal tube. So this is at ground potential. Region 1 and region 2 are at ground potential. So the another narrow tube is there in the region 2. So that is connected to the negative terminal of the A battery. So the potential is minus V0 here. The gaps between the tubes is very small. The change in potential at this A and B occur very suddenly. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് V0 ആണ്, ഇവിടെ അഗെയിൻ 0 ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0 V0 ആൻഡ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആണ്. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി അലോൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √2m കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്. സോ ദാറ്റ് √2me. പക്ഷെ ഈ റീജിയനിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് V0 ആണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് E ആണ്. സോ മൈനസ് E ഇൻറ്റു V0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് V0 ആയിരിക്കും ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരുന്നത്, പ്ലസ് EV0 ഓർ U ഈക്വൽ ടു EV0. കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് U ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി E മൈനസ് U ആണ്. E മൈനസ് U ആവുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മൊമെന്റം √2m E minus U. So that means the momentum decreases. So we know that this lambda is equal to h by p. So whenever momentum decreases, lambda increases. But in this case, p is higher compared to this, and therefore lambda is small. So lambda is small in region 1 and region 3. In region 3 also, the potential energy is
0. So the kinetic energy is equal to the total energy. So the wavelength is smaller in region 1 and 3, and it is larger in the region 2. But as in the case of a light or water wave, the amplitude of the de Broglie wave in region 3 is smaller than that of the region 1. So that means this some part of the wave is being reflected at the boundaries A and B. So here in these three regions, we can identify a total of 5 waves. So the number one is the wave moving to the right in region 1, which is nothing but the incident wave. And second one is the wave moving towards left in region 1. അതായത് ഈ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഈ ബൗണ്ടറിയിലെത്തി കുറച്ച് ഭാഗം റീജിയൻ 2ലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീജിയൻ 2ൽ ബൗണ്ടറി ബിയിൽ വന്നത് കുറച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത വേവ് എയിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് റീജിയൻ 1ലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ 1ൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് വേവ് എയിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് wave reflected from the boundary B and then transmitted into region 1 through boundary A. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ 1ലുള്ള റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്. So that is the second wave. But third wave എന്ന് പറയുന്നത് a wave moving towards right in region 2. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ 2ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 1ന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത വേവും പ്ലസ്, അതായത് ഇവിടുന്ന് ബിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത വേവ്, ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു എയിൽ വന്ന് പിന്നെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത വേവും വരാം. അതായത് ദി വേവ് reflected at B and then reflected again at A. അതും കൂടെ wave 3 വരുന്നു. Then 4 എന്ന് പറയുന്നത് a wave moving towards right, a wave moving towards left in region 2. ഇവിടെ region 2ലേക്ക് പോകുന്നത്, അതായത് ദി വേവ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അറ്റ് ബി, ബിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദെൻ ദി വേവ് മൂവിങ് ടു ദി റൈറ്റ് ഇൻ റീജിയൻ 3. അപ്പോൾ റീജിയൻ 3യിൽ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ് മാത്രമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 5 വേവ്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇൻസിഡന്റ് വേവ്, അതുപോലെ വേവ് ട്രാവലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഹിയർ. ആൻഡ് റീജിയൻ 2ൽ റൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം റീജിയൻ 1 ഇൻറ്റു 2. ഇവിടുന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റീജിയൻ 3ൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ്. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ടും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. So, but there is a condition for the continuity of the wave at the boundaries. So, when a wave, such as light wave or water wave or de Broglie wave, travels through a boundary, so there are two mathematical conditions to be fulfilled. One is that the wave should be continuous at the boundary, and the slope of the wave function or wave must be continuous except when the boundary height is infinite. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവ് ഒരിക്കലും ഒരു വെൽ ബിഹേവ്ഡ് അല്ല, കാരണം ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ വേവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഈ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും, ഈ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് വെൽ ബിഹേവ്ഡ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, സ്ലോപ്പും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ continuous. ഈ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ് ബിഹേവിയറും allowed അല്ല, ഈ വേവ് ബിഹേവിയർ allowed ആണ്. So summarizing, we can say that when a wave crosses a boundary between two regions, part of the wave is reflected and the part is transmitted. And at the finite boundary, the wave and its slope should be continuous. At the infinite boundary, the wave is continuous but the slope is discontinuous. ഇൻഫിനിറ്റ് ബൗണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സ്ലോപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെന്നില്ല, കാരണം ഇൻഫിനിറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വേവ് ഫംഗ്ഷനും
വേവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം സ്ലോപ്പും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.